Good morning viewers, welcome to Albertex Media, and remember that Albertex Media is a home of photography and videography. That is kama una harusi, labda pre-wedding, graduation ceremony, birthday party ama event yoyote ambayo waweza taka your memories to be captured. Na kama unavyotuona hapa, tutakuwa nawe kila wiki. Na leo ninaye mgeni ambaye ni CEO of Albertex Media. Nitakuwa naye atueleze his journey about photography and videography, how he started, how he went through it, na vile anahakikisha mambo ya kushori katika photography field. Manake tunajua wengine wanasema kwamba photography ni art, wengine wanasema photography ni kuchukua tu kamera na kupiga picha. Leo ndo tutapata kufahamu vyema photography ni nini na yatakikana nini ndo kuwe a good photographer. Welcome Albert. Thank you. Tungependa utueleze Albertex Media yapatikana wapi, na before that majina yako kamili. Kwa majina mimi ni Albert Irango Daniel. Na ndimi nimesimamia Albertex Media. Na mimi ni photographer na videographer. Albertex Media tuko located Juja and Thika. Yes. So hakuna branch nyingine mtu akitaka tu ni Thika, Juja? Thika and Juja. Yes. Na ningependa kukuuliza kwamba what makes a great photo, because waweza piga picha tu na simu, mwingine aweza tumia labda camera, lakini ukicompare the two pictures wapata hii na hii aziko the same. Kuna moja inaonekana ni great photo na nyingine inaonekana tu iko hivi hivi. What makes a great photo? Wacha niseme what makes a great photo is all about a good camera. Then you need a good lens. Then from there you need a good writing. And then the post-production, you know, for the editing, you must be good in editing to make a good photo. So it's not just like taking a photo and then you are saying you are done. You need to go and edit that photo and checking the details of the photo. But it's still on the camera. So you need a good camera that maybe gonna good megapixels, na good lens. Yes. So we've seen that from Albertex Media, you specified in wedding photography. Yes. Sana sana. Yes. Manake tuona pale picha ambazo tuona sana ni za wedding. Yeah. Unatumia lens gani kushoot wedding photography? We do use zoom lens, and we also have like prime lens for the shooting, and we do shoot with the Nikon and Canons. Mi huwa sisemi kamera ati kwa sababu Nikon na Canon ndio inafanya kazi. Pia the skills of the person. Unaweza pea mtu kamera hata kama ikuwe ni kamera ya over 700,000 or 500,000. Yeah, sure. But still you need those skills to make those beautiful memories for the weddings. So for us, we use Nikon and Canon camera to shoot the videos and photography. Yes. And do you need to go to school to learn about photography ama tu waweza jifunza? Well, you can go to school, but on my case, I siko na shule to kusomea photography and videography. Let me say I'm an IT by profession. So that was my course that I did in college, IT. So but nilikuwa na passion ya photography. So mimi kwangu nilisomea YouTube, and maybe nilikuwa na marafiki walikuwa nafanya pia photography and videography. So I used to visit the time akona weddings na job. Na naona venye wanafanya. Then from there I bought my camera. That was way back on 2014. 2014. Yes, I bought a camera that nilikuwa save pale nilikuwa shule bado college. Nikanunua camera ilikuwa around 35,000. So hiyo ndio nilikuwa nafanya nayo kidogo pale. I was also training to be a professional photographer. Most of my friends that I know wengi ni freelance. Most of them walisomea YouTube and online too. Na ile kuattend maybe unapewa exposure na mtu maybe unaenda naye kwa ground. Unaona Kenya anafanya, then unaenda una perfect. Kesho yake unaenda tena unafanya hivyo. With the time utakuwa pia unajua Kenya utakuwa unafanya. Yes, from there maybe you can get even your gears, maybe a good camera. You start a good camera. As you grow up, you continue maybe upgrading with the professional cameras. So you can go to school and pia unaweza kuwa maybe ni passion uko kama mimi ilikuwa passion. Yeah. And we can see in social media nowadays wapata watu wengi
either ni photographer ama ni content creator. Sasa wamekuwa wengi sana, manake sio lazima uende shuleni ndo uanze content creation ama uanze kupiga picha. Unaona like in 10 years time tutakuwa na photographers maybe wengi na kazi ndo hii tu ni ile moja. Waweza ambiaje watu wenyewe wanasema mimi nataka kwenda tu photography lakini naenda tu kufanya sababu naona yaleta pesa. Maana watu wengi wanasema inaleta pesa. Waweza ambiaje? Unaweza kuwa na another course although still photography inalipa na at least for now ndio mimi nafanya sana hata kuliko course yenyewe nimefanyia. So naweza sema at least mimi naweza advise mtu maybe kama ataka kusomea isomee ndio inaleta pesa na maybe in the next 10 years kila kitu saa hii tunaenda technology inachange haraka sana. So hakuna venye camera itakuja ishe because people are still doing weddings, people are still doing dowries, graduation ceremonies. So hakuna venye itakuja ati tuseme nao hii course haiko kwa market. Because hata kama simu watu wanajaribu kutoa simu zenye at least zinatoa picha but you cannot do a event with a phone. So ni course itakuwa even for the next even 10 years even 20 years. Yes, so it's still course marketable. Yes. Kati hizi events zote tuona kuna pre-weddings, kuna weddings, kuna events nyingi sana, birthday parties. Ni gani ulipa vizuri? Wacha niseme hakuna ati event hailipi mzuri. But for me no, I'm focused on weddings and event and corporate. Yeah, sure. Yes, even studios. Even studio they do pay well, but I think about the payment and about how you it all depends how you charge. You know, we have and your photo qualities, yes, maybe your photos might be in good quality. Video pia inaweza kuwa in good quality. Then that will determine how you relate your charges. Then kuna pia ile tunasema pia equipment zinatumia. Unajua pia unaweza kuwa unatumia equipment zenye zinatoa kazi mzuri. Hawezi charge maybe na mtu maybe anatumia upcoming. Unajua kuna zile sasa kamera ndio unaingia unajifunza nazo. Unaona? Then kuna sasa zile professional cameras. So mtu hawezi charge the same na mtu ana charge na kamera za zenye ili tuache tuseme kamera yenye anafanya kuingia nayo kwa photography. Na maybe kuna mwingine ana charge maybe high-end camera, so charges as kuwa the same. They differ because of quality and the camera you're using and actually your work. How you deliver your work. Okay, yes. That's nice. And we understand that every photographer struggles when they're starting. Yes. But wakiendelea wana gain experience na unapata wame become advanced photographers. Wewe ni kitu gani ulitamani ungejua wakati ule ulikoanza, ambao ulikuja kujua baadaye wakati ambapo ulikusha nawiri katika photography, umekuwa sahihi umebombea kabisa? Ningesoma IT na nichukue bado short course ya photography na videography as a course. Nisome ingenipatia much skill than waiting nipate experience through from different people on YouTube. I think ningefanya as a course pia, but nifanye ikiwa kando, ningekuwa na more much experience nikianza. Unaona? So singe struggle like unajua sometimes when ukienda sasa kujifunza through someone else unaenda maybe unamsaidia hata maybe unajua hakulipi pia unapata exposure. So una waste a lot of time. Na hiyo time pia kama ungefanya ikuwa a course ungetaka tu experience tu kidogo then ingia kwa industry. So hiyo pia mimi kusema I wish ningefanya pia ikiwa as a course pia. Ningekuwa na much experience na ningekuwa na much like tuseme kama graphics designing ina involve still kwa photography kwa sababu ukitaka mambo kama advert you need to kutafuta a graphics designer wa kufanyia designs zingine za adverts. Unaona? So if ningekuwa najua by then ningesomea hiyo course. Ninajua ilikuwa ada photography sasa. Ningekuwa much better. And in photography and videography kuna actual shoot, kuna pre-production and kuna post-production. Kati hizo ni gani yenye inaweza kuwa important sana? Because ukiona actual shoot waenda tu pale na kamera, unaenda kupiga picha, kushoot videos, lakini kuna ile kazi ambayo yafanyika before na after. Ni gani better sana na key in photography? Wacha niseme zote ni muhimu.
Kwa sababu if you're doing a pre-shoot, then utakuwa na post-production. So ukifanya kazi si poa pale kwa ukichukua actual maybe ndio unachukua video ama ndio unapiga picha, ukichukua kwa baya, please pia ukienda kwa editing pia maybe hautafanya a lot of thing about it. Tuseme maybe umeenda kupiga picha ikakuwa overexposed sana, ama ikakuwa tena dark sana, ama ikakuwa iko na focus, tuseme focus. Focus haijajaza hiyo picha ama hiyo video. Ukienda still kwa post production, hiyo video hakuna venye unaweza fanya nayo. Utaedit but still hakuna venye unajazilia kamera ama hiyo video ama hiyo picha ikuwa na focus. Kama ilikuwa baya pale ukipiga picha still itakuwa baya. So zote zinaenda in hand. Lazima upige picha pale at least ikuwa sawa, ndio at least kwenda kwa editing itakuwa pia itakupatia kitu poa. Na hiyo kazi inaonekana ni nyingi sana. Wewe ndio wafanya yote ama unasaidia na mtu mwingine? Niko na watu nasaidiana nao. Wajua huwezi chukua kila kitu. Kuna sometimes you need other people's, like when we are shooting a wedding, tunakuwa like a crew of 5, a crew of 4, na pia kuna mwenye pia ataenda afanye editing. So yote lazima uhitaji watu. Yes, huwezi fanya hiyo kazi kwa peke yako. Naweza kuuliza hivi, umekuwa ukishoot wedding sana. Let us focus on wedding sana because Albertex Media tunaona every Saturday ako booked kwa wedding ceremony. Tuseme umeenda wedding, alafu ukapiga picha, alafu mtu akuja kuambia, ulipiga lakini kuna hii sikupenda. Waweza chukua hatua gani ama haijaifanyika? Okay, kwa sasa sijaifanya wedding alafu nikapata maybe mtu amesema hajafurahi na kazi. Unless sasa niseme when I was starting, you know, when I was starting maybe I had those challenges. Unapiga picha maybe hujui where you supposed to put your right. Yeah, sure. Ama settings za camera pia. Unafanya kazi pale maybe kwa sababu pia hujaweza kuset venye vitu zinafaa, maybe hiyo kazi inakuwa maybe hajakuwa sawa vile. So when I was starting I had those challenges. But nimekuwa na experience mingi for many years for now. Sijapata hiyo challenge mtu anakuja akasema hii kunifanyia kazi mzuri. Maybe hakuna, maybe sometimes unaweza kuwa na a challenge tuseme maybe you missed a moment. Yeah, sure. You know, unaona sometimes hiyo challenge sana kujanga na wale client wanachukua maybe photographer moja, videographer moja. So sometimes una focus na maybe the preacher preach, then maybe kunyuma kuna something is happening, you don't have to roll the camera, so you might miss that moment kwa sababu uko na limited watu wa kazi. But maybe mtu akuja kuambia na kuna kitu miss pale, watu wakidance pale, kuna mtu fulani kwa kuchukue hayuko kwa kamera, umwambie by then unajua yeye ulichukua kamera moja, so lazima ninge focus kwanza na wewe. So sana hiyo ndio tunaambia watu wenye wanatubook huwa tutaki kuchukua like unachukua photographer moja, videographer moja, actually for a wedding. For that you can do that, but for wedding inakuwa a challenge kwa sababu you might miss a lot. Because working with one person inaweza kuwa a challenge. Yes. Again, kuna watu tuseme wako tu kwa hiyo wedding, alafu you can see that nowadays simu zetu zatoa picha, kuna filters, that is kuna filters. So huyo mtu amezoea kupiga picha zake na filters, anaona ziko poa kabisa ama ziko shwari, that is. So until it comes a time amekuita kwa wedding ama hiyo dowry, anything, any event, then umepiga picha wewe vizuri, wajua vizuri umepiga the best picture. It is good in quality, lighting, everything is just perfect. But yeye anaona huyu si mimi. Ukitaka good photo, maybe you know a good makeup also pia inasaidia. Maybe ule client alikuja akakwambia nataka photoshoot kama hii, maybe ulipostinga picha ya msichana fulani. Huyu msichana alikuwa amefanya makeup vizuri, so picha pika kuwa sawa, na pia editing ikakuwa sawa. So when you post such a photo, then someone screenshot it from social media, then akutumia kuambia I need such a photo shoot. Mwambie no problem, you can do that for you. Then mwambie maybe you can do makeup, anasema me I don't want to do makeup. Then akikuja mfanye photo shoot hajafanya makeup, pia utaenda uedit hiyo picha, but hiyo picha haiwezi kuwa the same na mtu amefanya makeup. Then anaona hiyo picha imekuwa tofauti na ile nyingine. Anasema kwani hii picha yangu imekuwa kama ile nyingine, unajaribu kumuelezea. So then
akuje pia maybe amezoea zile filters za Instagram. Yeah, so maybe picha anaweka pale afanyangi makeup, so anapigwa picha maybe na simu, anaingia pale kwa Instagram, anachapa filters, so hizo filters anaona ziko sawa na yeye. But on my side, those filters maybe as nikiangalia as a professional photographers, hiyo picha haiko sawa. Yeye anaweza kuwa kiona sawa, but unajua as me as a professional photographer kuna venye siwezi over edit picha. Hata ikionekana na watu wengine maybe professional photographers, my colleagues, ataonekana yeye na hiyo kazi haijafanywa sawa. Unaona? But yeye ule kalanda anasema mimi nataka filters kama hizi. Unaona? But wacha niseme yote, I think a good photo inakonga na a lot of details. Maybe you need a good makeup. Na si lazima ufanye makeup. Wewe ukipigwa picha na hujafanya makeup, kuna ile editing tutafanyanga. You see, but yote haiwezi kuwa the same na mtu maybe alikuwa amefanya makeup. Kuna ile itakuwa na tofauti kidogo. So ukicompare hiyo picha na ujicompare, maybe hujafanya makeup, maybe unaweza na tofauti na useme maybe mimi sijataka hiyo picha. Yes. Halafu kuna tuseme msimu kama wa mvua hivi, alafu umeenda wedding mahali. Tuseme na ijakuwa indoor, imekuwa outdoor. Imekuwa kama imekuwa tu mahali kwa shamba hivyo garden wedding, that is imekuwa kwa garden hivyo, alafu kuanza kunyesha. Sasa hiyo una kamera yako ya pesa nyingi, una kila kitu yako, utaendelea kushoot ndo memory ionekane ama utasema vitu zangu muhimu? Acha niseme hizo challenges ziko za unajua huwezi jua about the future. Yeah, sure. Unaweza book harusi like for now, you book a wedding for December. Hatujui siku itakuwaje. Unaweza kwa kuonyesha na ni garden wedding. Nature it's a garden wedding. Yeah, sure. So unfortunately kunyeshe. Okay, sisi we do shoot because tuna zile vitu at least za kuzuia kamera isinyeshewe. Tuna vitu za kufunika. Lakini wewe mwenyewe unyeshewe. Mimi mwenyewe nanyeshewa. Hiyo nayo, hiyo ni kazi. So heli mimi ninyeshewe lakini kamera isinyeshewe. You know mimi I can maybe change crop the data, but for camera kinyeshewa inaweza leta issues. So hiyo nimepata na hiyo challenge sima kwanza na akili. Nimepata nayo umeenda event kaanza kunyesha. And maybe client pia apate pressure, hataki ile kugoja mvua iishe ama nini. So tunaendelea tu kushoot but tutakuwa tu na challenge kidogo kwa sababu ukinyesha unajua huwezi capture a lot of details. Wengine utamiss kidogo kwa sababu maybe kumenyesha, maybe kuna vitu zingine zitakuwa avoided. Yeah. But yote hauwezi jua ni siku gani itanyesha, ni siku gani haitanyesha. So wacha tuseme yote inakuwa about nature, but sisi tuko na zile vitu za kuzuia kamera zisinyeshewe, but we do shoot hata kwa na mvua. Yes. And to our viewers, kama una event na unahitaji ku have your memories captured, kumbuka unaweza patana nasi. Waweza nitafuta katika Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, kila mahali mimi ni @prettykata. Nataka utupe namba yako, manake labda kuna watu wanaweza taka wakupigie simu wapate ku have their pictures captured. Yeah. Kwa Rokito Juja naandika. Lakini unaweza tupata through social media, Facebook, Instagram, TikTok tuko. Albertex Media. Na ukitaka kutupata tunaweza kupigia sisi 07 17 399 305 ama through our email albertexmedia@gmail.com. Hizo vitu zote utazipata kwa pages zetu zote za social media. We do weddings, we do dowries, we do all events, corporate, family outdoor, studio shoot and all that. Mtu anaweza kuatua na kuhitaji mahali mwende shoot either indoor ama outdoor. Pia yeye anaweza kupata, alafu hizo picha unaweza waambia like unashare ngapi online, alafu za kuprint ni ngapi? Wacha niseme kwanza, we don't share a picture on social media bila client kutuambia maybe atupatie go ahead. Ndio lazima nikuulize nikwambie tulifanya harusi yako, picha ulizipenda, ziko sawa, do you allow us to post them? Ukisema yes, sawa. Ukisema no, hatuwezi post. Yes, so for the wedding we have packages. Tuko na packages kama 4. Kuna zenye ziko na drone, kuna nyingine drone, kuna nyingine kuna live streaming. Ukitaka tunakutumia package, then una select yenye ina fit your budget. Then pia for the family photo shoot and all those outdoor shoot pia we do have packages. Kuna package yenye kuna kitu maybe 10, 15, 20 na dependa pia budget yako. Yes.
And wajua vizuri kama sema hata chakula kuna kitu ile favorite. Yes. I like this. Hata nguo kuna ile favorite. Yes. I like this. What is your favorite part in photography? Wacha niseme when it come to photography. Okay, kuna kitu yenye siko favorite, but wacha niseme I love shooting weddings, I love shooting brides. Yes, I love making people happy. Remembering their memories. At least nikiwa maybe somewhere around 50, 60, 70s, God willing, itakuwa maybe kuna familia fulani itakuwa inaketi pale, maybe watoto wao wanasema zile picha zilipigwa na ule mjamaa. At least hata nikisikia hiyo place zote nitafurahia. Alafu, what is the key to success in photography? The key to success in photography, yeah, you fear God. Then from that I think you need to be disciplined, kwa sababu unaona hii industry yetu ni kama ile ya music, na ni kama ile ya music. You meet a lot of people and you meet a lot of friends. Yeah. Yes, na si wote wanakuanga na nia poa, maybe kuna mtu atakuja, maybe kuna nia zake. So I think the greatest thing in photography is to be successful ni discipline na self respect, na ile sana ni discipline. Yani unajua uko hapo kutafuta pesa na huko hapo kwa sababu ya mambo mengine, kwa sababu pia kuna challenges mingi. Maybe kuna mtu atakupigia simu akwambia mimi nataka picha kama hizi na hizi, mwambie hapana, si watu wapige picha kama hizo. So I think the new discipline, discipline ndio imefikisha hapa pia. Yes, unajua at least kenye unataka kwa maisha. And what is the biggest lesson you've learned as the time you've been a photographer? Because wanekana waenda weddings, waenda graduation, waenda kila mahali, lazima kuna kitu moja umejifunza. Ukaona kukuwa photographer uhitaji hii, kukuwa photographer uhitaji kufanya hivi. Ni kitu gani hiyo moja ambayo umejifunza? Labda kuna mtu anatuangalia anataka kujua. Wacha niseme with my experience na hadi hapo nimefika, nimekuja kurealize kwa photography even zote nimefanya, hata kama you are starting photography, unaweza start na vitu kidogo like camera kidogo na nini, but at the end you need to upgrade for better cameras, kwa sababu nimekuja kurealize kama una good camera, una good lightings, kazi yako itakuwa haiuzi. So wewe unaweza kuja kwa industry useme industry hailipi na haina pesa, lakini to be honest ni kuna equipment zina fit kwa market. Yes, as for now, una good camera, una good lens. So wewe ukifanya kazi, most of the clients huwa kupatia referrals, kwa sababu pia hakufurahia na kazi yenyewe ulifanya. I think the only key thing ni ukija kwa industry lazima ukue pia umejipanga, uko na good equipment, kwa sababu usiingie alafu kuja useme hii industry hailipi. Lakini si hailipi, ni venye unafanya kazi yako alafu sasa unakosa referrals. Yes. Alafu wajua in photography there is indoor and outdoor. Tuseme kama outdoor waweza kuwa iko better, manake kuna natural lighting, vitu kama hizo. Between the two ni gani unapenda wewe, ama ni gani iko poa? Wacha niseme zote kwa sawa. Kwa sababu ukikuja indoors, we do have lighting. That's why nimekuambia in photography you need to have a good lighting. Yeah, sure. Tuko na lightings, tuko na strobe, tuko na a lot of things. So you need good lighting. Ukikuja kwa nje bado unaweza pata challenge, maybe jua ni harsh. You don't have maybe lighting pia. Unajua pia nje kuna zile lighting za nje, outdoor. Yeah. So ukue huna hizo lighting. Hata kama still una depend na natural light, maybe unapata jua iko harsh. So unapiga picha, maybe unapata mtu kwa na shadows huku. So inakuwa picha haikufurahishi. Lakini kama ungekuwa na lighting nzuri, at least picha inakuwa sawa. So mimi naweza sema kwa both niko sawa, kwa sababu niko na all it need to take indoors and outdoor. Yes. Na mkienda shoot kuna kitu kingine ambao mnabeba, ama tu ni kamera bas? Kuna kitu kingine essential wacha hizi vitu za kushoot? Okay, lazima ubebe kadi yako ya kazi. Unajua unaweza enda pale usimamishwe na polisi, maybe upatikana ukishoot maybe kwa street. Yeah. Lazima kuwa na at least hizo card, job card. Apart from kubeba equipment na cameras, I think pia ukibeba card, job card inakuwa sawa, kwa sababu inakusaidia
unaweza patikana na kajo na hapo na nakwambia weka pesa, lakini ukiwa na kadi at least inakusaidia. Yes. Tunaona vizuri photography is good, and dear viewers, kama unatuangalia na uko na wedding, tafadhali ona Albertex Media. Na usisahau pia ako TikTok. TikTok si ya madem. So kila mtu yuko TikTok. So ukienda TikTok kuna post niliona ziko hapo nyingi about weddings. I know you like. So if you have any event, just make sure that unamtafuta, because unaona ni mtu atakupea good work. Usije ukapigwa picha alafu useme miaka 10 ikipita useme I wish ningetafuta photographer mzuri. So ukihitaji picha zenye ni poa, tafuta Albertex. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, kila mahali. Watu wengi tuna misuse hata flash. Hata kwa simu tukipiga picha, flash pia. Flash. Speed light, that is. Yeah. Maybe unajua kama picha kama kwa Windows, you need a good speed light. You twist jaze light kwa picha. But sometimes maybe unaweza enda nje upate I don't have need to use maybe a speed light. The natural light is okay with me. So sometimes tunapatanga hata kama watu wapiga na picha na simu. Unaweza maybe one day maybe ameenda place tu nje na anaona na wakisha tu hiyo flash ya camera anapiga nayo ya simu, that is. But unapata picha maybe hajakuwa sawa. Yes, I think you need to learn where to use your speed light and the camera lights. Yes. And how do you stay up to date with photography techniques and equipments? Labda kuna mtu unafuatilia pale, pia wewe uko na mwingine wafuatilia, sisi tuwakufuatilia. Yeah, unajua uko na mentor. Yeah. Most of them maybe unapata wako US, Europe. Na pia Nigeria and Tanzania are they are doing good in photography and videography. So I have some few I'm following and learning some things from them. Yes. So pia mimi niko na wale pia nafuatilia kidogo. Wako maybe much better maybe kuliko mimi. Unajua hatujafika bado. Ni sawa basi. Alafu Albertex Media iko Juja. Ulianza 2014. 2014 and what in 2014 hiyo nilikuwa tu ile nafanya tu for fun. Niona I was still in school. Ilikuwa passion. So I was just doing it for fun. After kumaliza shule ndio niliona I think kitu inalipa. So after nilikuwa nafanya job fulani ya IT somewhere, nikaacha. So nikaona wacha niingie kwa hii passion yangu sasa, nifanye nayo nione venye itanipeleka. So naweza sema officially nilianza 2018, but 2014 hadi 2017 I was still in photography, but I was still learning. Nilikuwa bado najifunza pale, basi henda kamera kadogo. So nilikuwa tu najifunza pale, but officially I started professional job 2018. Yes. Na mbona ulichagua Albertex Media kwa jina la kampuni lako na si jina lingine? Labda ungeita Faith Photography. Juu umesema wewe umeokoka, si Faith jina, Faith imani. Oh, okay, yeah. Okay. I think hiyo jina nitengeneza majina mingi sana before ni kama kuna Albertex Media. Unatengeneza jina apart from ile jina sasa najiita yangu. Unatengeneza jina maybe something different, then unaona hiyo jina haingii. Haiko sawa. So what I did, nili create majina kama 4-5. Nika post pale status WhatsApp. Nikauliza our fan unataka tutumie jina gani, and all of them selected my name. And then from that them nikaongeza EX. Then ikakuwa Albertex. So inaweza sema nilisaidiwa pia na my fans kuchagua hiyo jina. Yes. And what made you to determine the location of your company ukachagua Juja, si Nairobi, si kwingine, si Mombasa, si wapi? You know me, nimeishi Thika for long. Na nimeishi Juja. So I think niliona unajua sasa niliona nifanye job please naishi. Kwa sababu nimeishi Thika, nimeishi Juja. Nikasema I create a job around where I stay. So then hapo ndio nilikuwa na business na watu wengi na tunajua na wao. So even when I started, most of my clients walikuwa from both sides, but then after that tukaanza sasa ku expand. Yes.
Lakini pia waweza wakumbusha viewers how it's not every shoot that happens in Juja. No, yeah. Unaweza enda Mombasa, unaweza enda Kilifi, unaweza enda kila mahali. Mtu tu hata kama yuko wapi akikuhitaji akupigie simu. Tumeshoot weddings even Kilifi, Malindi na Mombasa. Tumeshoot wedding ya Eldoret. Tumeshoot wedding all over Kenya, all parts of Kenya. So ukitubuku harusi hata kama ni wapi, hata kama ni Maridi hapa, hata kama ni Masabi tutakuja. Hata kama ni event kwa wapi, sisi tuna work na saa hii still we are working tuone ama pia tunaweza international sasa. But Kenya part zote tunafanya event, ukituita tutakuja, tutashoot. Yes, but kama ni long distance tunakujanga a day before. Yes. Kama wedding ni on Saturday ama Friday tunakuja a day before that way, before the wedding. Ndio tujipange kidogo. Yes. And is there anything else that you're doing from photography and videography? Yes, venye tu nimesema mimi ni IT technician. That is my professional course. Huwa tunafanya networking vitu kama hizo. Na pia job zote zinafanya na IT. Contract jobs. Na pia like ukitaka maybe a good computer ama vitu kama hizo tunakusaidia pia kupatia advice on that. Maybe when you are starting maybe a company you need like a staff like kuleta computer vitu kama hizo. Networking, the best computer maybe you need. We give advice for that. Yes. And how do you manage the two? Manake kama bado uko photography na photography venye tunaielewa wapelekwa mbio sana. Manake kama wedding iko Saturday wahitaji ende Friday. Yes. Alafu mtu ataka kama siku 3 yuhitaji zile picha. Wacha niseme I think ni kujituma. Kujituma ndio muhimu sana. No sleeping ya kujituma. Na pia unajua photography ni kwamba ni passion. IT ni profession. So lazima nijaribu kubalance zote. But I think yote ni kujituma. Dedicating kila kitu. Yeah. And when you're shooting, do you have a short list ambayo yenye unasema hii ndo nafuata? Nita shoot hivi ama tu kitu yenye wa shoot ndo ya kupeleka free rein? Unajua like when I'm shooting product, it's kama automatically what I need to use. So maybe when I'm shooting a client, maybe a model or a wedding, unajua ni kitu nimefanya for long. So if kama ni poses, hizo vitu zinakusaidia, tunakupatia tu, zinakuja tu kwa kichwa. Unakuwa tu kwa kichwa. So when I'm shooting maybe product, watu kampuni vitu kama hizo vitu zinakunyanga tu automatically kwa sababu ni vitu ziko kwa mind. And kuna kitu watujiambia our viewers. When you're shooting a wedding, waenda peke yako with one camera ama waenda na watu wengine? When you're shooting a wedding, tuko na crew. Tunakuja tukiwa 2 videographers, 2 photographers, a drone operators. But maybe kuna mtu hataki drone. So pia ina depend na package yenye umechagua. Kuchukua package yenye ina drone, maybe tutakuja tuko 4. So but kwa wedding zote na event zote siwezi kuja nikiwa peke yangu. So we have people who tunasaidiana na wao. Yes. Tuseme kama niko na wedding. Na nahitaji kama picha, tuseme nahitaji picha nyingi. Be over 500. Uko sawa na hiyo ama utaniambia mimi upeana 250 hivi ama? For wedding, mimi kuja ni event kama wedding ama dowry ama nini, I don't limit photo to my It's unlimited. It's unlimited for the event. You know umenilipia. So hakuna haja nipige picha alafu nikupatie picha nusu ama nikwambie ama nikuselectie picha nikidelete zingine. Hata nikidelete hazinisaidia. So for the weddings and the events, the photos are unlimited. But when it comes to personal shoot, like maybe family shoot, maybe umechukua package yenye kuna picha 20, so that hiyo sasa ndio tunakuja tunakwambia select the best 20 photos you need, then you need to add, then tunaongeza the amount. But for the event, uko umechagua umebook event, the whole event, picha ni unlimited. Wajua kuna wengine watakupiga picha alafu baadaye wapata picha 200 nakwambia zile zingine sijui zilienda wapi, labda zilikuwa na kasoro. So ndio maana nilikuwa nataka kukuambia Albertex bado ndo form kama uko na wedding. So usije ukasema ati atanipea picha 200. Tunakupea picha zenye uhitaji hizo. Hata ukitaka 5000 utapata. And about Albertex Media, you see that in photography it's kind of a art. And lazima ukue na una invent vitu zako. Tuseme kama you going for a shoot.
Au utanipiga picha zote nilikuwa nimesema. Unajua watu wengi huwa wanakuja shoot lakini hata ajui picha zenyewe zafaa kwa vipi. I'm a director too. Wow. I also direct. So ukikuja pale most time unapatanga maybe watu wamekuja, they don't have anything to do, they don't even have a post. We direct those posts. Yes, so I'm a director, I direct every day. Yes. And kuna swali niliona inasambaa sana, watu wanauliza kuhusu black and white photography. Yafaa kuingilia wapi by the way? Manake watu hutuchanganya, picha ikitokea vibaya wanakuwekea black and white. Okay, hiyo watu misuse. Nimepata watu wengi na photographer wengine nimesikia watu wameongea sana kuhusu black and white photography. Then instead ya maybe picha ilikuwa dark kama ikakuwa overexposed. So instead ya kudelete na yaka black and white, but I think black and white hiyo ina hata tuseme black and white haifai ati kwa sababu picha imekuwa mbaya manini. I think ukipiga picha unafaa pia kujua kenye unafanya. Na tuwae tuko na sasa modern cameras. Si kama zile za kitambo, ukipiga picha hugeiona sahi. So I think now you have to take a photo, then check it, uone kama iko sawa, then if it's not okay, then you take another photo. So there's no room of kuchukua picha mbaya. Kwa sababu ni kitu unapiga, unaona kama iko sawa, unapiga another one. Yes. Before tumalize, manake naona tuna dakika 2-3. Weza tuambia ni challenges gani umepitia by the way, because photography inaonekana si rahisi. Ningo nasema nitapenda lakini naona lazima kwanza niende mafunzoni. Wacha niseme photography kuna challenges zake. But although most the challenges tumeweza kuzitaka was we are growing in photography. Hapo kitambo tulikuwa tunapata challenges zenye maybe client hatukuwa tunafanya agreement na client. Tunaongea tu maneno kwa simu, then tunamalizana na yeye, then akutumia deposit, then ukishatuma deposit unaona kazi. Unamtumia picha, nakwambia nitakutumia picha ina few, pesa ina few, pesa inaenda hivyo. So as we are starting hapo kitambo, kuna zile challenges, maybe umepiga client picha maybe yamepotea na pesa, ama pia tunafanya mounting pia, frames. Umefanyia client frame na mounting, akwambia nitumanishie, then nitaweka balance na few. So anaenda na kuruka, hiyo pesa inapotea. So hiyo ndio challenge tuko nayo, but sahi tuko na ile amount tunafaa kuwa umelipa before wedding, na pia tuko na agreement, so hakuna venye client anaweza kata na balance yako. So that the challenge sana yenye iko. Then the challenge maybe ni sasa venye nilikuwa nakwambia, si watu wote wanakuitanga like photoshoot wako na nia mzuri, maybe kuna mtu atakupatia nikuje ni shoot, but maybe huyo ako aim kukuiba equipment zako. So pesa nakwambia mpatane na yeye, wewe yako nakwambia hapo si passive. So hiyo ndio challenges iko second, watu kuibiwa equipment. Umebukiwa na mtu hajakupatia details zenye unaona si straight. Maybe wewe ukienda unaenda na equipment. So equipment kuibiwa ndio challenges pia. Na challenges ni mingi kwa photography, but I think we all handle them as they come. Yes. Alafu tukimalizia, manake labda kuna watu ufinya video wanaona kwa mwisho kuna nini. Weza waambie wanaweza kupata wapi? Tukimalizia sasa, Albertex Media tuko Juja, na tuko Thika, na namba yetu ni 0717 399 305. Social media zote ni Albertex Media. Yes, na sisi tunawork every part of this country. Hatuko limited na work in a part, and we're looking also forward to be working international. Yes. Thank you so much for viewing this video. Kumbuka kuwa Albertex Media unapata picha poa na unapata picha bora, si bora picha. Kumbuka ukishamaliza kuwatch video, like, share and subscribe. Thank you for watching. Naitwa Albert, nafanya kazi na Albertex Media. Na tuko Facebook na Instagram. Tutaka tukuchukulie event yako, picha na video. Albertex Media. Namba ni 07 17 399 305.